જય જિનેન્દ્ર મિત્રો, વેલકમ બેક ટુ અ ચેનલ મારું મોટા સુરકા. સો આપણે અત્યાર સુધી ઘણા બધા ઇન્ટ્રોડક્શન્સ સાંભળ્યા આપણા સંઘપતિશ્રી પરિવારના. આજે હું તમને એક સંઘપતિશ્રી પરિવારની મુલાકાત કરાવું. સો લેટ મી ઇન્ટ્રોડ્યુસ ભૂપતભાઈ ટુ યુ. ભૂપતભાઈ, જય જિનેન્દ્ર. આપણે ઘણા ટાઈમ પછી મળ્યા અહીંયા બેંગ્લોરમાં. યસ, વેલકમ ટુ બેંગ્લોર એન્ડ ગુડ ટુ સી યુ. સો આજે થોટ પ્રોસેસ એમ છે કે ભૂપતભાઈ આપણને થોડી હિસ્ટ્રી જણાવશે કે મોટા સુરકા સાથે કેવી રીતે સંકળાયેલા છે અને એમને શું શું એક્સપિરિયન્સીસ થયા છે. યા સો ભૂપતભાઈ, ઓવર ટુ યુ. Okay, thank you so much for giving me this opportunity to say a few words. This is directly related from stories narrated my father's elder brother Nagindada to me. Somehow that happened to be my interest. So whenever I met him, my younger brother would play chess with him, but I would ask Dada about the history of our old village, how we have come, from where we have come, what happened and how it happened. Okay. Now, I will start by saying, Sri Shitala Dada Namaha. Welcome to Shri Bhupatbhai Sanghpati Shri brothers and friends. Welcome to Bangalore once again. Please permit me to say a few words mixed both in Gujarati and English. 97 years ago, જ્યારે આચાર્ય શ્રી કલ્યાણસુરી સાગર મહારાજ સાહેબે મોટા સુરકાની મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી, એ મુહૂર્ત આટલું ઉત્તમ હશે એ બાબત આપણને કલ્પના પણ ન હતી. 10 વર્ષ પહેલાં આચાર્ય શ્રી પ્રબોધચંદ્ર સૂરી મહારાજ સાહેબ, ચકાચક મહારાજ સાહેબ તરીકે પ્રખ્યાત, સાહેબે આપણને આ વિષયનું માર્ગદર્શન આપ્યું છે. અને આ માર્ગદર્શનને આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સોના જેવામાં પણ આપણે તોલ કરીએ તો એને આપણે માપી ન શકીએ. આપણી ઉપર દાદાનું આટલું બધું ઋણ છે કે એમને આચાર્ય મહારાજ થ્રુ આપણને આ વિષય જાણ કરી. શીતલનાથ દાદાના સિંહાસનને જરા પણ આંચકો ન આવે તેવું ઉત્તમ ધ્યાન રાખીને પ્રતિકભાઈ અને એમના બીજા સંઘપતિશ્રીએ આપણા દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં ખૂબ જ ભોગ આપ્યો છે. આપણે બધા દાદાની અસીમ કૃપાના ઋણી છીએ. કઈ રીતે અમે સુરકાથી બેંગ્લોર આવ્યા 110 વર્ષ પહેલાં, 111 થયા આજે, એ વસ્તુ બીજી છે કે બોમ્બે ન ગયા પણ બેંગ્લોર આવ્યા. એ દાદાના જ શીતલનાથ દાદાના જ માર્ગદર્શન છે. દેર ઇઝ સમથિંગ સિક્રેટ અબાઉટ મોટા સુરકા. મોટા સુરકાની માટીમાંથી આપણને બધાને કંઈક તો જરૂર મળ્યું જ છે. આજે પણ હું જ્યારે મોટા સુરકા જાઉં અને વચ્ચે ટાઈમ મળે તો 2-4 વડીલ પટેલભાઈની સાથે વાત કરું અને આપણા વડીલોના નામ કહું તો એ લોકોને થોડી વાર લાગે, પરંતુ કહે કે હા હા યાદ દાદાનું નામ યાદ આવે છે. During last few years, I have observed that all our Mota Surka brothers have superior genes that hold us in very high esteem. I have a reason for this, why I am saying it. Our ethical standards are certainly a shade superior to our brothers from neighboring towns, in the sense that either in routine life or in our business, we may not be permissive to certain non-ethical standards as we hold. Yeah. Today's lives are very corrupt, but still we are close to our ethical standards, and I think this is because of Shitalnath Dada's Ashirwad. Yes. Everyone will be mightily surprised to learn that our Sri Shitalnath Dada's Murti is not 97 years, but it is 100 plus years ancient. 600 plus years. I'm sorry, I'm so sorry, 600 plus years ancient. I have noted this, but I did not want to put it in public for various reasons, as also agreed by Absolutely. my brother Absolutely. Mr. Jay. Dada's Ashirwad from our Derasar is beyond our measure. It is immeasurable, it's happening and we will never know. Mota Surka always brings
in wonderful memories narrated to me by elders in our family. I wish to narrate two incidents and conclude this, which bring out brotherhood among all families, including Patel families around in the village. There were about 60 families when my great-grandfather Raichand Dada came to Surka because of some kind of a small pandemic in nearby town, and they came to Mota Surka. Now, Patel families have also been an integral part of our being in Surka, because although we were not present, our temple has stood tall. That is true. My great grandparents, Sri Raichand Dada and Srimati Kasturba, settled in Mota Surka about 140 years ago. There were about 60 families in all, including Patels at that time. Raichand Dada was about 30 to 35 years old and used to collect cotton ground around Mota Surka by Patels, have it processed at Songad, and take it to Cotton Exchange, Mumbai, Oh, sir. for whatever profit, and he shared it reasonably between himself and all the Patels. And Patels held him in very high esteem. About 100 years ago, during the period of the Great Depression, he could not sell anything and returned empty-handed. He had no face to show to the Patels because he had no money to give. We were also very average families. There was nothing in reserve to give it to the Patels. And for 2 to 3 days, I'm not sure, he did not stir out of the house and stayed secluded in a room and did not know how to face friends, Patels, etc. When Patels came to know this, our house happened to be only 100 feet away from Shri Chitranath Dada's house, temple, Derasar. And Patels came and said, Raichand, અમને પૈસા જોતા નથી. જે થયું છે એ અમને બધાને ખબર છે. ચાલો સાથે બહાર ચાલો. This time of comradeship, solidarity is unheard of. Probably even in those days and today's. However, next year's prices doubled and Raichand Dada made bumper profit. This was probably the first golden year of our family. He was happy to return all dues to everyone, both the previous year and that year. One more recent incident. In one of the South Gujarat city, there was a sudden outbreak of health issue with tremendous dehydration. Patels who are in and around Mota Surka today, they have moved a couple of kilometers behind and have their farms there, went with truckloads of fresh lime and distributed free. I'm sure you all have read this in the newspapers. These are no small gestures in today's difficult times. Let us all join to celebrate 100th year function of Sri Chitranath Dada at Mota Surka. Jai Jai.